L'art des ténèbres en Juda, imagine as you an epoch, o la lumière de l'espoir semble s'être éteinte, o la splendeur passée d'un royaume autrefois glorieux, n'est plus que blatant souvenir. C'est dans ce contexte que le royaume de Juda, jadis un symbole de la foi et de la justice sous les règnes de David et Salomon, sombre dans une nuit spirituelle et morale. Les ruses, autrefois animées par les chants de louange au Seigneur, résonnant désormais des cris, adresses à des idoles de bois et de pierre. Les collines de Jérusalem, où se dressait firmement le temple de Dieu, sont envahies par des idoles dédiés et des divinités étrangères. Si déclin profond, est bien plus qu'une simple perte de prospérité. C'est une crise d'identité, une trahison des fondements mêmes qui avaient si pupil de se distinguer parmi les nations. Sous le règne de Manasseh, fils du grand roi Josias, la situation atteint des profondeurs encore inégales. Manasseh, bien qu'inhérite d'un royaume fort et spirituellement ancré, choisit un chemin diamétralement opposé à celui de son père. Pendant 55 ans, il multiplie les actes de rébellion contre Dieu. Il introduit des pratiques idolâtres et grandes échelles, érigent des statues de chair dans le temple lui-même. Par encore, il encourage des rituels païens impliquant des sacrifices humains, allant jusqu'à sacrifier ses propres enfants pour obtenir la faveur des faux dieux. Ces détails, glaquant dans son horreur, reflètent l'état de corruption extrême qui gangrène non seulement les rois, mais aussi la société qu'il gouverne. Et pourtant, si n'est pas seulement la figure du roi qui est coupable. Le peuple, autrefois témoin des merveilles de Dieu, adopte ces pratiques abominables, se laissant séduire par les promesses vaines de ces cultes païens. Pourquoi une telle dérive? Peut-être est-ce le résultat d'un oubli progressif des actes de Dieu pour leur nation. À mesure que les générations passent, les récits des délivrances miraculeuses comme l'exode d'Égypte ou les victoires sur Josias deviennent des souvenirs lointains, des histoires que l'on écoute distraitement, plutôt que des vérités vivantes qui fecondent la vie quotidienne. Après Manasseh, son fils Amon n'y fait rien pour inverser cette tendance. Son règne, bien que court, est marqué par une continue dans la corruption. Amon n'y cherche pas à restaurer la foi en Yahweh. Au contraire, il persiste dans les péchés de son père, consolidant encore davantage l'idolâtrie dans Juda. Mais son règne profane abruptement lorsqu'il est assassiné dans une conspiration au palais, laissant derrière lui un train vacant et un peuple désorienté. Dans ce contexte de chaos, une autre tragédie frappait Juda, la perte de la loi de Moïse. Les écritures, qui avaient été le guide et la lumière du peuple, disparaissent presque complètement. Elles n'y sont pas seulement oubliées dans les mémoires. Physiquement, elles sont perdues, enterrées sous des couches d'ignorance et de négligence. Si fait est Lord descends, car il symbolise combien le royaume s'est éloigné de son Dieu. Imaginez une bibliothèque abandonnée, pleine de trésors enfouis que personne n'y lit et n'y recherche. Voilà ce qu'est devenu le patrimoine spirituel d'Israël. Mais que c'est pas-il lorsqu'un peuple perd son ancré spirituel? Les conséquences sont visibles dans chaque recoin de la société. L'injustice devient la norme, les pauvres sont opprimés, et les puissants exploitent les faibles. Le prophète Michée, contemporain de ces événements, décrira plus tard cette époque comme une période où les dirigeants détestent la justice, et tordant tout ce qui est droit. Michée 3-9. Les prêtres, sans être des intermédiaires entre Dieu et son peuple, sont corrompus, acceptant des pots de vin pour rendre des jugements favorables. Quant aux prophètes, nombreux sont ceux qui vendent leurs services au plus offrant, proclamant des visions, qui placent aux riches et aux influences. Et pourtant, même dans cette obscurité apparemment totale, une lueur demeure. Dieu, dans sa patience infinie, n'abandonne jamais son peuple.
A travers des prophets comme Isaiah Jérémie. Il continue d'appeler Judas et la repentance. Les exhortant de revenir lui avant qu'il n'y soit trop tard. Ces voix, bien que souvent ignorées ou ridiculisées, plantent des grains qui germeront plus tard dans le cœur de ceux qui, comme Josias, cherchent à retrouver le chemin de la justice. C'est dans cette atmosphère de désespoir que naît Josias, un jeune garçon dont l'héritage semble d'abord être une malédiction. Fils d'un roi idolâtre et petit-fils de l'un des dirigeants les plus impies de Juda, il aurait pu facilement suivre les traces de ses ancêtres. Mais, comme nous le verrons, l'histoire de Josias est tout sauf ordinaire. Son ascension marque non seulement un tournant politique, mais aussi une transformation spirituelle profonde pour le royaume. Comme un enfant de 8 ans pour renverser des décennies de corruption et d'idolâtrie, comment pour revivre une nation entière? Ces questions, intrigantes et pleines de mystère, trouvent leurs réponses dans les événements extraordinaires qui marqueront ses vies. Et ce moment précis, alors que l'obscurité semble totale, une étincelle divine est sur le point d'être allumée. Préparez-vous à découvrir une histoire qui transcende le temps, une histoire de foi, de courage et de rédemption, qui changera non seulement le destin de Josias, mais aussi celui d'un peuple entier. L'ascension de Josias. L'histoire de Josias commence dans des circonstances inattendues et profondément troublantes. À l'âge de seulement 8 ans, cet enfant devient roi de Juda après l'assassinat brutal de son père, le roi Amon. Imaginez ce moment, un train imposant dans la salle du palais, des conseillers aux visages graves, et un enfant trop jeune pour comprendre pleinement les responsabilités qui pèsent désormais sur ses frêles épaules. Josias pourtant n'est pas destiné à devenir un roi ordinaire. Ce qui pourrait être comme un fardeau insurmontable devient l'opportunité d'un renouveau extraordinaire pour la nation de Juda. Au départ, il serait facile de penser que Josias n'était qu'une figure symbolique, un enfant manipulé par des adultes qui tirent les ficelles dans les coulisses. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Bien qu'il fût trop jeune pour régner de manière autonome, Josias fut entouré par des conseillers fidèles et pieux, des hommes qui avaient gardé la flamme de la foi en Yahweh même, dans les moments les plus sombres de Juda. Parmi eux, on trouvait probablement Hilkijah, le grand prêtre, et Shaphan, un scribe dévot. Ces figures influentes ont joué un réel rôle dans la formation du jeune roi, l'aidant à discerner les chemins de la justice et de la vérité. Il est fascinant d'imaginer l'éducation que Josias eut durant ses premières années sur le trône. Bien que la Bible ne donne pas de détails précis sur ce petit aspect de sa vie, on peut supposer qu'il ait été initié aux récits de ses ancêtres, notamment David et Salomon. Peut-être écoutait-il les Eucarquiles, les récits de victoires de David contre les Philistins ou de la sagas légendaire de Salomon. Il est probable que ces histoires aient semen lui un désir ardent de ramener son pupille à la gloire spirituelle d'autrefois. À mesure qu'il grandissait, quelque chose d'unique commença à se manifester en Josias. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne fut pas corrompu par les pratiques idolâtres ou par le pouvoir. Au lieu de cela, il développa une curiosité et un intérêt sincère pour les choses de Dieu. Cette quête intérieure devint évidente lorsqu'il atteignit l'âge de 16 ans. C'est à cet âge, comme nous l'apprenons dans 2 Chroniques 34-3, que Josias commença à rechercher le dé de David son père. Ce détail est fondamental. Il ne s'agissait pas seulement d'une recherche intellectuelle ou politique, mais d'une quête spirituelle profonde. On peut imaginer Josias, encore adolescent, se promenant dans les cours du palais ou les ruines du temple, réfléchissant à la situation tragique de son royaume. Peut-être posait-il des questions à ses conseillers. Pourquoi avons-nous abandonné le Dieu de nos ancêtres?
Comment pouvons nous reconstruire quia et detrit? Ces interrogations, guides par un cœur en care, marqueront le début d'une transformation, quia le changer non seulement est vie, mais aussi celle de son pupil. Il est important de noter que l'environnement dans lequel Josias grandissait était loin d'être propice à une telle quote spirituelle. Les idoles païens et les idoles étant encore omniprésents, les prêtres de faux Dieu continuaient leurs pratiques, et une grande partie du peuple semblait indifférente à l'état spirituel du royaume. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte hostile que Josias fit un choix radical. Chercher le Dieu de David. Ce héros légendaire qui avait établi Jérusalem comme le centre du culte de Yahweh. Ce moment de sa vie est également un rappel puissant que l'âge ou les circonstances ne définissent pas nécessairement la capacité d'un individu à faire une différence. Josias, encore adolescent, démontre une maturité spirituelle et une détermination qui dépassait de loin son âge. Ses actions allant bintet prouvent que même un jeune roi pouvait devenir un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. Ainsi, à 16 ans, Josias s'est tenu en carrefour. Il aurait pu choisir de suivre le chemin de ses peurs, un chemin pavé d'idolâtrie et d'injustice. Au lieu de cela, il prit une décision qui allait bouleverser l'histoire de Juda. Alors qu'il commençait à approfondir sa relation avec Dieu, une nouvelle vision pour son royaume commençait à émerger dans son cœur. C'est à ce stade que l'histoire prend une tournure fascinante. Si jeune roi, nourri par une foi grandissante, à la bintet passer de la réflexion à l'action. Comment engarquer a peine sortie de l'adolescence pour il. Purger son royaume des pratiques païennes profondément enracinées et restaurer la gloire du temple. Quels obstacles se dresseraient sur son chemin? Et surtout, quelle découverte à la transformer non seulement de sa vie, mais aussi celle de tout son peuple? Préparez-vous à entrer dans la prochaine phase de cette histoire captivante, où la foi et le courage d'un jeune roi commenceront à remodeler une nation entière. La réforme de Josias à 20 ans. Josias franquit une étape décisive dans sa vie et dans l'histoire de Juda. Si jeune roi, dont la foi s'était solidifiée au fil des années, se sent désormais prêt à traduire ses convictions spirituelles en actions concrètes. Le royaume de Juda, marqué par des décennies de corruption et d'idolâtrie, est sur le point de connaître une transformation radicale. Ce qui commence comme une simple décision personnelle de Josias, the bientôt se transforme en un mouvement national de purification et de renouveau. Josias commence par un acte symbolique mais décisif, la destruction des lieux de culte païens qui parsementent Juda, les collines, autrefois sacrées pour des dieux étrangers, devinant des champs de ruines sous ses ordres. Les idoles de Baal, les statues de Shera et les idoles en bois, ou en pierre sont méthodiquement détruites. Imaginez le jeune roi supervisant ces travaux, entouré de ses conseillers et de prêtres fidèles, regardant les flammes consumer les vestiges de l'idolâtrie qui avaient son pupil dans les ténébreuses. Ces actions ne se limitent pas à un nettoyage superficiel. Josias ne se contente pas de démolir les structures physiques. Il cherche également à éliminer l'influence spirituelle de ces pratiques. Il ordonne que les cendres des idoles soient dispersées sur les tombes de ceux qui les avaient adorées. Un geste symbolisant la fin définitive de leur pouvoir sur Juda. Ce qui acte, bien que controverse, envoie un message clair. Le temps de l'idolâtrie est révolu, et Juda doit revenir à son Dieu unique. Mais Josias ne serait pas là. Conscient que le temple de Jérusalem, autrefois le centre du culte de Yahweh, est en ruines, il décide de le restaurer. Cette décision n'est pas seulement pratique, elle est profondément symbolique. Le temple,
avec ses mœurs de labors et ses solis profanies, reflète l'état spirituel de la nation. En le reconstruisant, Josias espère non seulement restaurer un lieu physique de culte, mais aussi revivre l'âme de son peuple. La restauration du temple mobilise des ressources considérables. Les ouvriers, les artisans et les prêtres travaillent ensemble pour redonner au sanctuaire sa gloire d'antan. Pendant ces travaux, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Hilkijah, le grand prêtre, découvre un objet oublié depuis longtemps, enfoui parmi les vestiges du passé. Il s'agit du livre de la loi, probablement une copie des écrits de Moïse, peut-être même le Deutéronome. Ce texte sacré, qui avait disparu pendant des générations, réapparaît au moment précis où Juda en est le plus besoin. On peut imaginer la scène. Hilkijah, enlevant la poussière de ces manuscrits anciens, réalisant l'importance de sa découverte. Il apporte le livre à Shaphan, le scribe, qui le lit immédiatement à Josias. Lorsque les paroles de la loi résonnent aux oreilles du jeune roi, quelque chose de profond s'est produit en lui. Les écrits décrivent les commandements de Dieu, les bénédictions pour l'obéissance, et les malédictions pour la désobéissance. En entendant ces paroles, Josias comprend l'ampleur de la déviation de son peuple. Dans un acte de repentir sincère, il déchire ses vêtements. Un geste puissant symbolisant son chagrin et son humilité devant Dieu. Cette réaction montre la profondeur de son cœur et ses reconnaissance de la gravité de la situation. Josias ne se contente pas de regretter. Il décide d'agir. Il envoie des messages pour consulter la prophétesse Hulda, cherchant à comprendre ce que Dieu attend de lui et de son peuple à ce moment critique. La réponse d'Hulda est la foi solennelle et pleine d'espoir. Elle annonce que le jugement de Dieu sur Juda est inévitable en raison des péchés accumulés sur plusieurs générations. Cependant, elle apporte aussi une promesse personnelle à Josias, parce que son cœur est sincère et qu'il s'est humilié devant Dieu. Il n'y verra pas la destruction de son royaume de son vivant. Cette prophétie renforce la détermination de Josias et poursuivre ses réformes, non pas pour éviter le jugement, mais pour ramener son peuple à Dieu tant qu'il en est encore le temps. La réforme de Josias ne se limite pas à Jérusalem. Avec une audace remarquable, il étend ses efforts aux territoires du Nord, autrefois partie du royaume d'Israël, mais désormais sous contrôle assyrien. Dans ces régions, il détruit également les lieux de culte idolâtres et réaffirme la souveraineté de Yahweh sur toute la terre promise. Cette extension de ces réformes témoigne de sa vision. Pour Josias, le retour à Dieu ne doit pas être limité par des frontières politiques. Ces actions radicales, bien que risquées, marquent un tournant dans l'histoire de Juda, le royaume, qui semblait condamné l'obscurité spirituelle, commence à voir une lueur d'espoir. Mais cette transformation n'est que ses débuts. Alors que Josias poursuit ses quotes de renouveau, une découverte encore plus profonde attend de bouleverser la vie de son peuple. Comment le livre de la loi va-t-il influencer les prochaines étapes de la réforme? Et comment Josias utilisera-t-il cette révélation pour transformer Juda? La suite de cette histoire révélera à quel point un cœur sincère et une foi inébranlable peuvent changer le cours d'une nation entière. La découverte de la loi au cœur de la réforme entreprise par Josias, un événement providentiel vient donner une nouvelle impulsion à son œuvre, la découverte du livre de la loi. Ce moment, presque cinématographie, marque un tournant décisif non seulement dans le règne de Josias, mais aussi dans l'histoire spirituelle de Juda. Imaginez les travaux de restauration du temple de Jérusalem. Des ouvriers s'effarent, des marteaux résonnent contre la pierre, et l'atmosphère est chargée d'une effervescence mêlée d'urgence. Chaque pierre déplacée, chaque recoin nettoyé, révèle des fragments du passé. Au milieu de cette activité, Hilkijah, le grand prêtre,
Tombe sur un objet inattendu. Un rouleau ancien, recouvert de poussière. Oubli depuis des décennies dans les profondeurs du sanctuaire. Si rouleau, bien cous par le temps. Portant lui une puissance inégalée. C'est le livre de la loi. Une copie des écrits de Moïse. Poète mime une partie du Pentateuque. Hilkija comprend immédiatement l'importance de cette découverte. Il remet le rouleau et Shaphan, le scribe, qui s'empresse de le lire devant Josias. Lorsque les mots de la loi résonnent dans la salle du palais, ils frappent le jeune roi comme un éclair dans une nuit sombre. Ces paroles, oubliées depuis des générations, parlent de l'alliance entre Dieu et son pupille. Des bénédictions promises pour l'obéissance, mais aussi des malédictions pour ceux qui s'en éloignent. La réaction de Josias est immédiate et poignante. Il déchire ses vêtements en signe de duel et de repentance. Ce geste, profondément symbolique dans la culture de l'époque, exprime non seulement son chagrin face à l'état spirituel de Juda, mais aussi ses propres humilités devant Dieu. Josias réalise que son royaume, malgré tous ses efforts, est sous le poids d'un jugement divin inévitable. Portant, loin de sombre dans le désespoir, il décide d'agir avec une détermination renouvelée. Mais Josias ne se contente pas de ses propres émotions. Il cherche des réponses auprès de Dieu. Il envoie une délégation consulter la prophétesse Hulda, une figure respectée pour ses sagesses et ses proximités avec le Seigneur. Hulda, dans un message à la fois sévère et réconfortant, confirme que Juda subira les conséquences de ses péchés. Cependant, elle ajoute une note d'espoir. À cause de la sincérité et de l'humilité de Josias, ce jugement ne viendra pas de son vivant. Cette prophétie, bien que mêlée de tristesse, renforce la mission du roi. Fort de cette révélation, Josias prend une décision qui changera le cours de Juda. Il convoque tout le peuple pour une lecture publique du livre de la loi. Imaginez cette scène. La place devant le temple est remplie d'hommes, de femmes et d'enfants, venus de tous les coins du royaume. Le silence tombe alors que Josias, le rouleau et la main, commence à lire les paroles anciennes mais puissantes. Chaque mot résonne dans l'air, provoquant des murmures de surprise, des soupers de regret, pour beaucoup, des larmes de repentance. Ce moment ne se limite pas une cérémonie religieuse. C'est un acte de renaissance spirituelle, un appel collectif à revenir à Josias lui-même se tient devant le peuple et renouvelle publiquement l'alliance avec le Seigneur. Il promet, avec tout son cœur et toute son âme, de suivre les commandements de Dieu et d'encourager son peuple à faire de même. Cet engagement, pris non seulement par le roi mais aussi par toute la nation, marque une étape cruciale dans la réforme. La lecture publique du livre de la loi n'est pas seulement un retour à la tradition. C'est une redécouverte de l'identité profonde de Juda en tant que peuple élu de Dieu. Elle rappelle à tous que leur destinée n'est pas de suivre les nations païennes voisines, mais de marcher dans l'obéissance et la fidélité au Seigneur. Ce moment de communion nationale est une lueur d'espoir dans une époque marquée par l'idolâtrie et la désobéissance. Pour Josias, cette révélation agit comme un catalyseur. Il comprend que la transformation de Juda n'est pas être superficielle. Les idoles païens peuvent être détruits, les idoles réduits en cendres, mais si les cœurs des hommes et des femmes ne changent pas, la réforme restera incomplete. Le livre de la loi devient alors non seulement une source d'inspiration, mais aussi un guide pratique pour réorganiser la vie religieuse, sociale et politique du royaume. Mais quelles seront les prochaines étapes de Josias? Comment un roi, même anim par une foi inébranlable, peut mener une nation entière et changer profondément et durablement? Et surtout, quelles conséquences cette redécouverte de la loi aura-t-elle sur l'avenir de Juda?
La suite de cette histoire de voilera comment Josias, avec courage et persévérance, poursuivre sa mission de transformation spirituelle, malgré les défis et les résistances qui se dresseront sur son chemin. L'impact de ses actions s'étendra bien au-delà de son règne, laissant un héritage qui résonnera à travers les générations. L'impact de la réforme entreprise par Josias après la découverte du livre de la loi, ne se limite pas à un simple retour à des pratiques religieuses oubliées. Elle marque un profond bouleversement spirituel, social et culturel dans le royaume de Juda. Si Jeune ROI, guide par une foi sincère et une vision claire de la justice divine, transforme non seulement les structures visibles du royaume, mais également les cœurs et les esprits de son peuple. L'un des actes les plus significatifs de cette réforme est la décision de renouveler publiquement l'alliance avec Dieu. Après la lecture du livre de la loi, vers l'assemblée, Josias conduit son peuple dans un engagement solennel. Ce moment, chargé d'émotion, transcende les barrières sociales et unit toutes les classes, des prêtres aux serviteurs, and passant par les notables et les simples citoyens. Shocking, du plus grand au plus petit, est invité participer à ce pacte renouveau avec Yahweh. Cet acte collectif symbolise un retour aux sources, une redécouverte de l'identité spirituelle de Juda, en tant que peuple choisi par Dieu. Mais Josias ne se contente pas de mots et de promesses. Il prend des mesures concrètes pour éradiquer l'idolâtrie et restaurer le culte authentique du Seigneur. Il ordonne la purification systématique des terres de Juda et des régions environnantes. Les lieux de culte païens, les sanctuaires illégitimes, et même les vestiges des pratiques idolâtres sont détruits. Les idoles dédiés à Baal sont renversés, les statues de Asherim brûlées, et les idoles en métal fondus jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien. Josias vient même jusqu'à répandre les cendres des idoles sur les sépulchres de leurs adorateurs. Un geste symbolique marquant la rupture définitive avec ces pratiques impies. Ces processus de purification ne seraient pas aux frontières de Juda. Avec une audace remarquable, Josias attend ces réformes aux territoires du Nord, autrefois partie du royaume d'Israël. Ces régions, bien que sous l'influence assyrienne, sont aussi considérées comme faisant partie de la terre promise. Josias, animé par une vision unificatrice, entreprend de purifier ces terres de la même manière qu'il l'a fait pour Juda. Cette extension de la réforme témoigne ses convictions que la foi en Yahweh transcende les divisions politiques et territoriales. Parallèlement à ces actions de purification, Josias rétablit les grandes célébrations religieuses prescrites dans la loi. Parmi elles, la Pâque occupe une place centrale. Depuis des générations, cette fête, qui commémore la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte, n'avait pas été célébrée selon les instructions de la loi. Josias, déterminé restaurer le lien entre son peuple et son Dieu, organise une Pâque d'une ampleur sans précédent. Imaginez la scène, de pèlerins affluents de tout Juda, et même des régions du Nord, convergent vers Jérusalem. Les rues de la ville vibrant de l'animation des préparatifs, les chants des Levites, les prières des prêtres, et l'effervescence des familles venues offrir leurs sacrifices. Le temple, récemment restauré, resplendit dans sa gloire retrouvée, accueillant des foules venues renouveler leur foi. Le Pâque de Josias n'est pas seulement un événement religieux. C'est une déclaration d'unité nationale et de retour aux commandements divins. Cette fête, décrite dans 2 Rois 23:21-23, est présentée comme unique dans l'histoire d'Israël et de Juda. Elle dépasse en splendeur et en dévotion tous ceux qui avaient été faits depuis l'époque des Juges. C'est un moment de communion profonde entre le peuple et Dieu, un rappel puissant des bénédictions, associées à l'obéissance et à la fidélité. Les réformes de Josias ne se limitent pas au domaine religieux.
El sustendent également et la vie sociale et culturelle du royaume, and eliminant les pratiques païennes, tels que la prostitution rituelle et les sacrifices humains. Il améliore la qualité de vie et rétablit une certaine cohésion sociale. La justice, longtemps pervertie par des dirigeants corrompus, retrouve sa place centrale dans la gouvernance de Juda. Josias semble s'inspire des principes inscrits dans le livre de la loi, notamment ceux qui concernent la protection des pauvres, des viuves et des orphelins. Ces réformes sociales renforcent non seulement l'unité du peuple, mais réaffirment également les valeurs fondamentales de la foi en Yahweh. Cependant, même avec tout son zèle, Josias est conscient que son gouvernement reste fragile. Le cœur de beaucoup dans Juda n'a pas changé autant que les structures extérieures. Les prophètes contemporains, comme Jérémie, avertissent que la foi de certains est plus une apparence qu'une transformation réelle. Ces avertissements ajouten une gravité la mission de Josias. Il sait que le temps presse, que le jugement divin annoncé par la prophétesse Huldah reste inévitable. Pourtant, il persiste, animé par l'espoir de laisser son peuple un héritage durable de foi et de justice. L'impact de la réforme de Josias ne se limite pas à son propre règne. Elle établit un modèle de leadership pieux et une norme d'obéissance à Dieu, qui inspirent les générations futures. Mais quels seront les fruits à long terme de ces efforts? Cette transformation spirituelle peut réellement résister à l'épreuve du temps. Et comment Josias, malgré ses succès, affronterait il les défis et tragédies qui se profilent à l'horizon. La suite de cette histoire révélera non seulement les triomphes, mais aussi les épreuves qui attendent Josias. Un homme Paul, à lui seul, inverser le cours d'une nation. Ô son gouvernement sera-t-il le prélude et un tournant encore plus profond dans l'histoire d'Israël? L'héritage de Josias, livre de Josias bien que concentré sur son propre règne, dépasse largement les frontières de son époque. Si Jeune roi, animé par une foi authentique et une détermination inébranlable, les un héritage qui continue de résonner dans l'histoire d'Israël et au-delà. Pourtant, cet héritage est complexe, mêlant triomphes spirituels et réalités tragiques. En tant que héros, Josias s'impose comme un modèle de leadership pieux. Contrairement à ses prédécesseurs, qui se sont enfoncés dans l'idolâtrie et l'injustice, Josias oriente sa gouvernance selon les principes de la loi de Moïse et ses réformes religieuses, marquées par la destruction des idoles païens et la restauration du culte de Yahweh, témoigne de son profond désir de ramener son peuple à Dieu. Mais ce qui distingue véritablement Josias, c'est sa capacité de traduire sa foi personnelle en une vision nationale. Il ne se contente pas de prêcher le retour à Dieu. Il montre l'exemple par son humilité et son obéissance. L'un des aspects les plus remarquables de son règne est sa détermination à centraliser le culte à Jérusalem, conforme aux prescriptions de la loi, en consolidant l'adoration dans le temple restauré. Josias cherche à unifier son peuple autour de Yahweh, éliminant les influences divisantes de pratiques idolâtres. Ce geste vient bien au-delà d'une simple réforme religieuse. Il s'agit d'un effort pour réaffirmer l'identité de Juda en tant qu'une nation dédiée à Dieu. Pourtant, malgré tous ces efforts, Josias n'est pas changé qu'un certain nombre de cœurs. Bien que de nombreux habitants de Juda participent aux célébrations de la Pâque et renouvellent leur alliance avec Dieu, les prophètes comme Jérémie mettent en garde contre une foi de facade. Certains membres du peuple, peut-être par peur ou par opportunisme, suivant les réformes sans une véritable transformation intérieure. Cette dichotomie entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure illustre la fragilité de l'héritage spirituel de Josias. Cependant, l'impact de son règne ne se mesure pas seulement à court terme. La redécouverte du livre de la loi joue un rôle fondamental dans la préservation,
de l'Igentite Juive, même apres la chute de Jérusalem et l'exil à Babylone, en réintroduisant la loi comme pierre angulaire de la vie nationale. Josias prépare son peuple à une période de dispersion et d'adversité. Lorsque le temple sera détruit et que les Juifs se retrouveront sans lieu de culte central, la Torah deviendra le fondement de leur foi. Unifiant les exiles author des enseignements de Moïse, le leadership de Josias devient également une référence pour les générations futures. Son nom est associé à la fidélité et à l'obéissance à Dieu, des qualités qui inspirent les dirigeants et les prophètes bien épris et morts. Même dans le Nouveau Testament, Josias est évoqué comme un exemple de foi et de piété. Cette reconnaissance transcende son époque, consolidant sa place dans l'histoire spirituelle d'Israël. Mais l'héritage de Josias n'est pas être compris sans mentionner la tragédie qui l'entoure. Malgré ses réformes et son dévouement, le jugement divin contre Juda reste inévitable. Les péchés accumulés sur des générations ne peuvent être effacés par une seule vie, aussi exemplaire soit-elle. La prophétesse Hulda avait averti que la destruction vendrait, bien que retardée par la fidélité de Josias. Cette vérité, bien que difficile à accepter, montre les limites des efforts humains face aux conséquences du péché collectif. La mort prématurée de Josias à la bataille de Megiddo met en lumière cette tension entre triomphe et tragédie. À 39 ans, il tombe au combat en tentant d'intercepter le pharaon Necho, qui marchait pour soutenir les Assyriens contre Babylone. Ce moment, relate dans 2 Chroniques 35-20-24, est de la foi héroïque et désespère. Josias, malgré son zèle, semble ignorer l'avertissement divin transmis par le pharaon. Cette décision fatale prive Juda de son leader le plus pieux, plongeant le royaume dans une période d'instabilité et de déclin rapide. La mort de Josias est accueillie par une profonde lamentation nationale. Jérémie, le prophète, compose des chants de duel en son honneur, et son souvenir est célébré pendant des générations. Pourtant, la vie de les par sa disparition est rapidement remplie par des rois fables et corrompus, qui abandonnent les réformes de Josias et remenant l'idolâtrie. Cette rechute spirituelle accélère la chute de Jérusalem et l'exil à Babylone, confirmant les paroles prophétiques sur le destin de Juda. Malgré cette fin tragique, l'héritage de Josias perdure. Il rappelle que même dans les périodes les plus sombres, un individu animé par la foi peut déclencher un renouveau. Les réformes qu'il a entreprises, bien que temporaires à certains égards, ont planté des grains qui continueront à germer pendant des siècles. La centralité de la loi et le règne du temple, réaffirmés sous Josias, resteront des piliers de l'identité juive, même après l'exil. Josias incarne l'idée que la fidélité à Dieu ne garantit pas toujours des résultats immédiats ou visibles, mais qu'elle laisse une empreinte durable. Son règne, bien qu'éphémère, représentait un sommet spirituel dans l'histoire de Juda, un moment où la foi, la justice et l'obéissance convergent pour offrir un avant-goût de ce que le royaume aurait pu être. Alors que l'histoire avance vers de temps troubles, l'exemple de Josias continue de résonner comme un appel à la fidélité, rappelant que même les efforts les plus modestes pour suivre Dieu peuvent avoir un impact éternel. Mais comment si royaume, qui avait connu un tel renouveau sous Josias, en est-il venu à retomber dans l'idolâtrie si rapidement? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette chute pour nos propres vies et nos propres nations? La suite révélera les défis, les espoirs qui émergent dans l'ombre de cette grande réforme. La tragédie et l'espoir, alors que le règne de Josias semblait marquer un sommet spirituel pour Juda. Sa fin brutale plonge le royaume dans une nouvelle ère d'incertitude. La mort prématurée du héros, survenue la bataille de Megiddo, n'est pas seulement un événement tragique pour sa nation. Elle symbolise également la fragilité de tout renouveau spirituel, et sur une figure unique,
Porting, meme dan cette tragédie, des lures d'espoir persistent, rappelant que l'histoire de Dieu avec son pupil n'y s'arrête jamais. La récite de la bataille de Megiddo, tel qu'il est décrit dans 2 Chroniques 35-20-24, est à la fois captivant et poignant. Josias dans une tentative audacieuse mais controversée, décide de s'y opposer au pharaon Necho, qui marchait pour rejoindre les Assyriens dans leur lutte contre Babylone. Bien que Necho affirme avoir reçu un ordre divin pour sa mission, Josias choisit de le confronter. De guise pour ne pas être reconnu, il mène son armée sur le champ de bataille. Mais l'issue est fatale. Les archers égyptiens touchant Josias et les transporter Jérusalem, où succomber ses blessures. La mort de Josias est un coup dur pour Juda. Le héros, qui incarnait l'espoir d'un renouveau spirituel et politique, laisse derrière lui une vie impossible à combler. Son décès marque la fin d'une époque de stabilité et de paix, précipitant le royaume dans une période de déclin rapide. Les lamentations qui suivent sa mort, composées notamment par le prophète Jérémie, témoignent de l'impact profond qu'il avait eu sur son pupil. Porting, malgré cette perte, la vie continue, et Juda doit faire face à un avenir incertain. Après Josias, ses successeurs échouent à poursuivre son héritage. Son fils Josias, qui monte sur le train, n'y règne que 3 mois avant d'être déposé par le pharaon Necho, qui installe un autre des fils de Josias, Eliakim, sur le train sous le nom de Joachim. Ces rois, loin de suivre les traces de leur père, retournant à l'idolâtrie et à l'injustice, précipitant encore davantage le royaume vers la destruction. Les avertissements des prophètes, notamment Jérémie, deviennent de plus en plus pressants, annonçant un jugement imminent. Le déclin de Juda culmine avec l'invasion babylonienne et la destruction de Jérusalem en 586 avant J.C. Le temple, récemment restauré sous Josias, est réduit en cendres, et une grande partie de la population est déportée à Babylone. Ce moment, qui aurait pour marquer la fin définitive du peuple de Dieu, devient cependant le point de départ d'une nouvelle phase de son histoire. Car même dans cette tragédie, il y a de l'espoir. Les réformes de Josias, bien que temporaires sur le plan politique, ont seen des grains spirituels qui porteront leurs fruits pendant l'exil. La redécouverte du livre de la loi, en particulier, joue un rôle crucial dans la préservation de l'identité juive. Prive du temple et de la terre promise, le peuple de Juda se tourne vers les Écritures comme fondement de sa foi. Les synagogues qui émergent pendant cette période deviennent des lieux où la Torah est enseignée et transmise, assurant la survie de la culture et de la religion juive. De plus, l'exemple personnel de Josias continue d'inspirer les générations futures. Son dévouement à Dieu et son zèle pour la justice servant de modèle pour ceux qui aspirent à une relation sincère avec le Seigneur. Les récits de ces réformes et de son leadership pieux deviennent des rappels de ce qui signifie vivre selon les commandements de Dieu, même dans des circonstances difficiles. La tragédie de Josias est aussi une leçon sur la nature complexe de la foi et de l'obéissance. Bien qu'il ait agi avec une intégrité et un courage remarquables, il n'a pas pu empêcher le jugement de Dieu sur Juda. Fella souleve une question importante. La fidélité à Dieu est-elle vaine si elle ne produit pas les résultats escomptés à court terme? La réponse se trouve peut-être dans la partie plus vaste de son héritage. Josias, par ses actions, a montré que l'obéissance à Dieu a eu une valeur intrinsèque, indépendamment des résultats visibles. Enfin, l'histoire de Josias souligne la tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Même face un jugement inévitable, Josias a choisi de faire ce qui était juste, montrant que chaque individu a un rôle à jouer dans le plan divin. Sa vie rappelle que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements,
Nous pouvons choisir de vivre avec foi et intégrite. Alors que Juda entre dans l'exil, l'exemple de Josias demeure unfair. Une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à reconstruire leur vie et leur foi. Les prophètes comme Ézéchiel et Daniel, actifs pendant l'exil, portèrent un haut lecho de si renouveau inédit par Josias. Et lorsque les Juifs retourneront à Jérusalem sous le règne de Cyrus, roi de Perse, la réforme de Josias servira de modèle pour la reconstruction du temple et la restauration de la loi. L'histoire de Josias nous enseigne que, même dans les périodes de déclin et de tragédie, il existe toujours une lueur d'espoir. Cet espoir ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la fidelité de Dieu et dans la volonté de son peuple de répondre à son appel. Alors que nous approchons de la conclusion de cette histoire, une question demeure. Comment le peuple de Dieu peut transformer une tragédie en une opportunité pour un renouveau durable? La réponse à cette question est renseignée dans les leçons de la vie de Josias. Nous invitons à explorer comment l'obéissance et la foi peuvent transcender les épreuves les plus sombres et ouvrir la voie à une restauration divine. Leçons pour aujourd'hui, l'histoire de Josias, marquée par des triomphes spirituels et des tragédies poignantes, n'est pas seulement un récit du passé. Elle porte en elle des leçons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui, offrant des clés pour transformer nos vies, nos communautés et nos nations. Que nous soyons confrontés à des défis personnels, sociaux ou spirituels, l'exemple de Josias nous appelle à agir avec foi, courage et intégrité. La première leçon que nous pouvons tirer de Josias est l'importance de rechercher Dieu avec un cœur sincère, quelles que soient les circonstances. Josias n'a pas les l'héritage sombre de finir sa famille de finir son avenir. Bien qu'il ait grandi dans un environnement marqué par l'idolâtrie et la corruption, il a choisi, dès son jeune âge, de suivre le chemin de Dieu. Cela nous rappelle que notre passe, aussi difficile soit, ne doit pas dicter notre destin. En cherchant Dieu, comme Josias l'a fait, nous pouvons trouver une nouvelle direction et renouveler notre vie. Un autre aspect frappant de l'histoire de Josias est son engagement envers la parole de Dieu. Lorsque le livre de la loi est découvert, il a réagi avec humilité et repentance, reconnaissant la distance qui sépare son peuple des commandements divins. Ce moment crucial souligne le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous sommes souvent distraits par un flot constant d'informations et de distractions, l'histoire de Josias nous invite à redécouvrir les Écritures comme une boussole pour orienter nos décisions et nos priorités. Josias illustre également la nécessité de traduire notre foi en actions concrètes. Ces réformes ne sont pas limitées à des paroles ou à des cérémonies symboliques. Il a entrepris des changements radicaux pour purifier son royaume des influences païennes et restaurer le culte authentique de Yahweh. Ce zèle nous rappelle que la foi véritable vient au-delà des intentions. Elle exige des actions courageuses, même lorsque ces actions sont difficiles ou impopulaires. L'engagement de Josias envers la justice sociale est une autre facette de son leadership qui reste pertinente aujourd'hui. En éliminant les pratiques injustes et destructrices, il a cherché à créer une société qui reflète les valeurs de la loi de Moïse, notamment la protection des pauvres, des vieux et des orphelins. Cela nous rappelle que la foi et la justice sont inséparables. Dans un monde marqué par des inégalités croissantes et des divisions, l'exemple de Josias nous invite à défendre les opprimes et à promouvoir une société basée sur la compassion et l'équité. Cependant, l'histoire de Josias n'est pas seulement une série de victoires. Ces morts tragiques et les échecs de ses succès nous mettent en garde contre les limites des réformes, qui ne touchent que l'extérieur. Bien que Josias ait purifié Juda des idoles et renouvelé l'alliance avec Dieu,
Le cœur de beaucoup dans son pupil n'avait pas change. Fait le souligne univers fondamental. La transformation spirituelle véritable doit venir de l'intérieur. Pour que renouveau soit durable, il doit être enracine dans une relation authentique et personnelle avec Dieu. Enfin, l'histoire de Josias nous enseigne que, même face à des défis accroissants, notre fidelité est durable. Josias n'a pas pu empêcher le jugement de Juda, mais son exemple de foi et d'obéissance est les une empreinte qui a perduré à travers les siècles. Cette réalité nous encourage à rester fidèles, même lorsque les résultats de nos efforts ne sont pas immédiatement visibles. Nos actions, lorsqu'elles sont motivées par la foi, peuvent semer des grains de transformation qui porteront leurs fruits bien après notre temps. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à notre propre vie, et nos priorités et à notre héritage, l'histoire de Josias nous pose des questions profondes. Que faisons-nous pour chercher Dieu de tout notre cœur? Quels changements sommes-nous prêts à entreprendre pour aligner notre vie sur ses volontés? Et comment pouvons-nous contribuer à un renouveau spirituel et social dans notre propre communauté? Ces questions, bien qu'exigeantes, ouvrent la voie à une vie remplie de sens et de but. Comme Josias, nous sommes appelés à être des instruments de changement, et utiliser les dons et les opportunités que Dieu nous a données pour avoir un impact durable. Alors que cette histoire touche à sa fin, elle nous invite à agir. Si la réussite de Josias vous inspire, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec vos amis, votre famille, ou quiconque pourrait bénéficier de ce message. Ensemble, nous pouvons apprendre des leçons du passé pour transformer notre présent et féconder un avenir plus fidèle et juste. Et pour continuer à explorer des histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous poursuivrons cette aventure et découvrons d'autres trésors cachés dans les pages de la Bible. Des récits qui nous interpellent, nous inspirent et nous transforment. Restez avec nous et ensemble, construisons un chemin de foi et de transformation. A ters bintet.